Здравствуйте. Привет. Я надеюсь, что у всех все хорошо. I'm hoping everybody is doing well. Hello. We are going to continue on based on what we did in the previous lesson. In our last lesson, lesson 2, we have gone through a tremendous amount of phonetics and pronunciation, things like b, p, g, ch, ca, cha, etc. While that is all helpful, I'm just going to presume that you are comfortable with what we did. You know how to read, having had a whole year of this. And I'm through with the review of the phonetics altogether. So one more thing that took place at the end of last lesson is you looked at two dialogues. The first one dealt with myself and Tatiana being at the library, so to say, and talking about what is this, what kind of magazine is that, what is this, what color, etc. And I promised you that we will go through that once again. We will. And one more thing that we're going to do is sort of a brief grammar review of a few points as we go through the dialogue. There will also be some new material introduced. We will learn the colors, some of the colors. Then as well, we're going to deal with some of the adjective and noun agreement. This whole idea of a noun being maybe feminine, maybe masculine, neuter, or plural, and having to have an adjective match the type of a noun it is. You know, хорошая книга versus хороший журнал. That ending depends on the type of a noun you're adding the adjective to. So, back to the dialogue. Please look at it once again, and after you've looked at it, we're going to go through it in great detail. Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Таня, а вас? Меня зовут Дмитрий. Очень приятно, Таня. Очень приятно познакомиться. А что вы здесь делаете? Я читаю журналы и книги. А, правда? Я вот тоже читаю книгу. А что вы читаете? Я читаю русскую книгу. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Очень интересно, да? Да, очень. А это что? А это русский журнал. Это журнал из России. Да? «Огонек». Хороший журнал? Очень хороший, очень интересный. Правда? Понятно. А скажите, пожалуйста, что это? Это газета. Это газета «Курьер». Русско-американская газета. Понятно, и понятно. Тоже очень интересная. Это газета из Москвы? Нет, эта газета издается в Америке. Понятно, понятно. Большое спасибо. А эта газета из Москвы, из России. Это газета «Московские новости». Понятно. Таня, извините, дайте, пожалуйста, эту газету. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Я хочу посмотреть эту газету. Это очень интересно. Это газета на русском и на английском языке. Понятно, понятно. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, что это? Это ручка. Да? Понятно. А какая это ручка? Это моя ручка. Красная ручка? Это, я думаю, синяя ручка. Синяя ручка? Нет, это белая ручка. Да, это белая ручка, но пишет синим. Понятно, понятно. А какая это ручка? Это красная ручка. Понятно. А это? Это черная. Серьезно? Но она пишет черным. Черным. Хорошо. А какая это ручка? Это синяя ручка. Понятно. Очень интересно. Смотрите, что у меня есть. Что у меня это? есть карандаш. Понятно. Это коричневый карандаш. Или я желтый? думаю, желтый. Да. Это желтый карандаш. Это желтый карандаш. Вы правы. Ну что ж. У вас два карандаша. Да, у меня два карандаша. А сколько у вас ручек? У меня 4 ручки. Правда? Синяя, красная, белая и черная. Очень хорошо. Ну что ж, большое спасибо. Пожалуйста. Было очень приятно с вами познакомиться.
Было очень приятно познакомиться. Мне надо идти, так что до свидания. До свидания. So that was the whole dialogue, finally. And there was a tremendous amount of just stuff in it. I was obviously pretending to be colorblind and asking about the color of the pens. And then we were counting the pens and pencils. So really a lot of things happening. So let's go ahead and start from the very beginning and take this dialogue apart. The first phrase there, давайте познакомимся. And when I say something this painfully slowly, that means I'd like you to repeat it. Давайте познакомимся. Let's get to know each other. Sounds better in Russian than in English. Давайте. Давайте. Let us do that. All right. And давайте can also be used as a just let's do something in any context, basically. And then, как вас зовут? You know that. What's your name? Меня зовут Таня. Said Tanya. She could also say, Меня зовут Tatiana. Tatiana being the full name, Tanya being a small name, kind of like Rebecca and Becky or something like that. And then, а как вас зовут? And what is your name? Please note that как and зовут are in parentheses. A very brief question would be а вас? And you? It's an abbreviation of that complete а как вас зовут. Then the next one, а меня зовут Дмитрий. And my name is Dmitry. So that a in the beginning kind of works like and, sometimes it works like but. It just depends on where it sits. And then I continue on saying очень приятно. Очень приятно. The whole thing. Очень приятно познакомиться. Познакомиться. And I could also use her name, so the entire thing would be очень приятно познакомиться, Таня. It's a pleasure to meet you, Tanya. Nice to meet you. Literally very pleasant to meet you. And then put the person's name there. That way you'll remember it better. And Tanya answers, очень приятно. And then I ask, скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете? Скажите, 3-4. Скажите, tell me. Пожалуйста, please, что вы делаете? What are you doing здесь? There in the middle of the second phrase, здесь means here. So, what are you doing here? At the library, right? And she answers, я читаю книги, журналы и газеты. Книга, a book, the plural книги, журнал, magazine, plural журналы, газета, newspaper, plural газеты. So the whole thing once again, я читаю книги, журналы и газеты. I'm reading books, magazines, and newspapers. And a brief question there could have been а вы and you, or the whole thing, а что вы здесь делаете? And then I answer, я тоже, or I could say the whole thing, я тоже читаю. I'm also reading. And I start asking questions myself. Какой это журнал? Какой это журнал? Журнал being masculine requires какой, the ой ending there for what kind, to match журнал. So какой это журнал? What magazine is that? And Tanya answers, это хороший русский журнал. Two masculine adjectives to go with журнал again. That's a good Russian magazine. Another way of saying that was это журнал на русском языке. That's a magazine in Russian language. And one more phrase that she used is это журнал из России. Из России, from Russia. That's a magazine from Russia. Let's go through it once again. Это хороший русский журнал. Это журнал
на русском языке. Это журнал из России. Okay? I could have also asked, вы читаете по-русски или по-английски? Are you reading in Russian or in English? По-русски in Russian. По-английски in English. So we've seen three ways of saying Russian. One of the way was русский. Русский язык. Russian language, or simply русский. You could use it like this. You could say я изучаю русский язык. I study Russian. Then another way was на русском языке. На русском языке. In Russian. In Russian language. You could have a book in Russian. For example, you could use it like this. You could say эта книга на русском языке. That's a book in Russian. And then another way of saying Russian is also по-русски. To speak in Russian. Я говорю по-русски. You could use it like this as well. Я говорю и понимаю по-русски. I speak and understand. Literally in Russian. So once again, я говорю и понимаю по-русски. Хорошо. Кроме того, Татьяна использовала еще две фразы. Besides, Tanya used two more phrases. One of them was «Это журнал из России». That's a magazine from Russia. Из России. From Russia. Okay? And another phrase was «Это газета из Америки». That's a newspaper from America. So, once again, hear that из России, из Америки. You haven't really seen those endings before, but you already do know that nouns changed based on how they're used in the sentence. If you were simply to say this is Russia, you'd say это Россия. But to say I live in Russia, it would be я живу в России, that я went to и. Same way with America. Это Америка, я живу в Америке. So be prepared for that final vowel changing or adding some other vowels there, or just basically changing the end of the word. What we've got there is from, is, and one of the typical endings for this from for the noun is going to be e or uglier u. Okay, now you have seen quite a long dialogue, and we have gone through a pretty big chunk of it. I'd like you to hear this dialogue and look at what's happening once again, so that you could review what we have already gone through and look at the remaining part to refresh your memory. So, here's that dialogue once again. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Таня, а вас? Меня зовут Дмитрий. Очень приятно, Таня. Очень приятно познакомиться. А что вы здесь делаете? Я читаю журналы, книги. А, правда? Я вот тоже читаю книгу. А что вы читаете? Я читаю русскую книгу. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Очень интересно, да? Да, очень. А это что? А это русский журнал. Это журнал из России. Да? «Огонек». Хороший журнал? Очень хороший, очень интересный. Правда? Понятно. А скажите, пожалуйста, что это? Это газета. Это газета «Курьер». Русско-американская газета. Понятно, И понятно. тоже очень интересная. Это газета из Москвы? Нет, эта газета издается в Америке. Понятно, понятно. Большое спасибо. Да. А эта газета из Москвы, из России. Это газета «Московские новости». Понятно. Таня, извините, дайте, пожалуйста, эту газету. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Я хочу посмотреть эту газету. Это очень интересно. Это газета на русском и на английском языке. Понятно, понятно. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, что это? Это ручка. Да? Понятно. А какая это ручка?
Это моя ручка. Красная ручка? Это, я думаю, синяя ручка. Синяя ручка? Нет, это белая ручка. Да, это Да, белая хорошо. ручка, но пишет синим. Понятно, понятно. А какая это ручка? Это красная ручка, Понятно. А это? это черная, Серьезно? но она пишет черным. Черным. Хорошо. А какая это ручка? Это синяя ручка. Понятно. Очень интересно. Смотрите, что у меня есть. Что у меня это? есть карандаш. Понятно. Это коричневый карандаш. Или Я желтый? думаю, желтый. Да. Это желтый карандаш. Это желтый карандаш. Вы правы. Ну что ж. У вас два карандаша. Да, у меня два карандаша. А сколько у вас ручек? У меня 4 ручки. Правда? Синяя, красная, белая и черная. Очень хорошо. Ну что ж, большое спасибо. Пожалуйста. Было очень приятно с вами познакомиться. Было очень приятно познакомиться. Мне надо идти, так что до свидания. До свидания. So, every time I see this dialogue, I think that it's even funnier and more ridiculous than I thought previously. Let's go ahead and take apart the rest of it. А что это? Or а это что? And what is this? Это газета «Курьер». That's the newspaper and «Курьер» being the name. Okay, and then какая это газета? Now previously we said какой это журнал. Журнал being masculine, we used какой. Now газета is feminine, so we choose какая, a feminine adjective to go with газета. And the answer could have been a very straightforward русско-американская, Russian-American. Or the complete sentence это русско-американская газета. Say it with me once again. Это русско-американская газета. And it is a газета from America. Это газета из Америки. There is из Америки once again. From America. Хорошо? And then something new. Дайте, пожалуйста, эту газету. Дайте means give. Whenever you see that T at the end of what sounds like a request, it means that you're asking for something politely. Something like скажите, tell me, извините, excuse me. In this case, дайте. Could you give me please, эту газету. So we started out with эта газета, put it in so-called accusative case, direct object, asked for it, and had to change all of those A's to U's. So эту газету. The whole phrase once again. Дайте, пожалуйста, эту газету. Could you give me this newspaper, please? And Tanya answers, пожалуйста. Here you go. I say, спасибо. Thanks. Пожалуйста, she says again, and now she means you're welcome. So let's see, we had 3 ways of saying пожалуйста, 3 meanings to it. First, дайте, пожалуйста, give it, please. Then пожалуйста is you handing something. That means, here you go. And then пожалуйста as you are saying you're welcome. 3 meanings. Extremely, extremely useful word. So in the last phrase, пожалуйста meant you're welcome. Now, and the last, more or less interesting part of this dialogue deals with colors. I'm going to completely disregard the counting of pens and pencils that we did at the end. We'll deal with that later. Now I want to focus on colors. Take a look at this. Какая это ручка? What kind of pen is that? Это синяя ручка. That's a blue pen. Синяя is the feminine. For blue to go with ручка, that's blue, it's dark blue. Kind of like the screen that you're looking at right now. Правда? Really? Я думаю, что это белая ручка. Правда? Try it with really psychotic question information. Правда? Rising very fast, very high. Правда? Really? True. Я думаю, I think that. Я думаю, что
Это белая ручка. Белая means white. So I think that that's a white pen. I guess we had a disagreement over whether it's blue because it writes blue or white because it looks white. Doesn't matter. So that's two new colors there for you. Синий, blue, and белый, white. We also mentioned красная ручка. Красная ручка, red pen. And a черная ручка, black pen. And also коричневый карандаш. It is коричневый карандаш, a brown pencil. Let's say this коричневый карандаш once again. Коричневый, коричневый, коричневый карандаш. Okay, and also a желтый карандаш. Желтый карандаш. Желтый means yellow. So now I'm not using feminine, like желтая ручка, but masculine to go with карандаш, ending in a consonant and being a masculine noun, we use желтый, a masculine ending for the adjective. Okay, let's go ahead and take a look at all of those colors once again, all together. Read through this with me, please. They're all in masculine. Черный карандаш, синий карандаш, красный карандаш, белый карандаш, коричневый карандаш, желтый карандаш. Let's stick with this table once again and go just through the colors in their masculine form again. Черный, black, синий, dark blue, красный, red, белый, white, коричневый, brown, желтый, yellow. Okay, and now let's see all of those colors in feminine form, matched up with ручка. So here's черная ручка, синяя ручка, красная ручка, белая ручка, коричневая ручка, желтая ручка. And once again, let's look at the same table and just go through the colors in their feminine form. Черная, black, синяя, dark blue, красная, red, белая, white, коричневая, brown, and желтая, yellow. Well, this is pretty tedious stuff, and guess what? I don't think that we've done much handwriting recently. So I'm going to ask you to pull out a sheet of paper and your favorite number 2 pencil, and we're gonna go to the overhead here, and you will see me write those vocabulary words, and I'm gonna beg you to write those with me, please. Okay? So the first one there is черный. Черный. Черный, don't forget the funky dots. If it was a feminine, you'd say черная. Just like that. Same thing, basically. Okay? One more is синий. Синий. There it is. Синий. Kind of a strange adjective because it gets this и краткое rather than a typical и краткое. And the feminine is even funnier. It's gonna be синяя. Синяя. Like синяя ручка. Okay, then красный. I hope you're not as sloppy as I am. Красный or красная. Okay, that's red. Белый. White, or its feminine form белая, same thing with the aya. Then коричневый, brown, or коричневая, doesn't matter. And finally, желтый, yellow. If you feel like doing this, go for it. Okay, so now we're finally through this stuff.
One more quick thing that I'd like to go through is a saying. Russians love sayings. Here in Texas, we like saying things like, well, can't come up with a good one, but I can in Russian. Here's one right there. Тише едешь, дальше будешь. Literally, the quieter, the slower you go, the further you're gonna get. I think there is something like that in English, like the slow and steady wins the race. In Russian, it mostly means that, hey, as you're going about your business, don't try to make too much noise, don't try to promote yourself too much, and you're going to get more accomplished. Russians usually are pretty quiet, they don't sell themselves very well, and they just presume that because they're good workers, for example, or have good character, everything is simply gonna come to them, just by itself. So, let's take a look at it. Let's take it apart in two halves. We've got тише едешь, quieter you go. Дальше будешь, the next one. Дальше будешь. Очень хорошо. So, that's the little bit of Russian culture there for you. And do you remember at the end of last lesson we had another dialogue where some people got introduced, talked about how nice it was to meet each other, etc. I promise that you will see that dialogue and you will see it again. And just so that you don't forget about it, I'd like you to look at it, hear it once again at the end of this lesson, please. So, there it comes at you. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Линда. О, очень приятно. Очень приятно. А вы знаете, кто это? Я не знаю. Извините, пожалуйста. Что? О, простите, пожалуйста. Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Мишель. Меня зовут Линда. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Вот мы и знакомы. Вы Мария? Нет. О, извините. Меня зовут Мишель. Я ошиблась. Вы Мишель, вы Линда, а я Татьяна. Да. Очень приятно. Будем знакомы. So what do you think? After the discussion of pens and pencils and the colors and the number and the magazines and books and things like that, I think that dialogue was pretty straightforward. We'll go through it in detail next time. And let me recap for you what we've done today. We have looked at conversation dealing with very specific things, as I said, colors, agreement of nouns and adjectives, and just some extremely useful phrases. We're gonna try to do a lot of review through dialogues rather than just phrases, okay? Your homework is still pretty straightforward. It's the pages 11 through 15 from the so-called endless handout. Go ahead and write them out exactly the way you've been doing the others. И это все. And that's all. Thank you very much. До свидания. Всего хорошего. Okay, Homer. Let's continue studying Russian alphabet. All right, what was the next letter? This letter doesn't have any sound. This is hard sign. A very brief pause. This gentleman has just had a big bite of his apple. What do you think he is saying? Is he saying yuck or blech? I really don't know. He's saying ooh. This old man has a hard time hearing anyone. What is the sound for this letter? Eh? Yes, Homer, he is saying eh. Okay, Homer, great job. Let's stop now. And next lesson, we'll continue to study Russian alphabet.
Здравствуйте! Это опять я. Очень хорошо вас всех видеть. I'm glad to see everybody again. And do you suppose that I can see you? Well, that's kind of a stretch. So, once again, we're going to use dialogues as a review. We're going to go ahead and listen to that library dialogue with colors and a number of things. And what is this? That's a newspaper, это газета, это журнал. Once again, after that,